హాయ్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ శ్రీ పెద్దలక్ష్మి ఛానల్కు స్వాగతం అండి. ఈ రోజు వచ్చేసి నేను మంచి రెసిపీని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను. అదేంటో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో ఇప్పుడు నేను చేయబోయే రెసిపీలో చూపిస్తాను. ఈ రెసిపీని మొదటి నుండి చివరి వరకు చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఏం వేస్తున్నానో, ఎలా చేస్తున్నానో. ముందుగా ఈ రెసిపీ పేరు వచ్చేసి చికెన్ బిర్యానీ అండి, సింపుల్ చికెన్ బిర్యానీ. ఇది ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, చూడండి. చికెన్ బిర్యానీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో ఇప్పుడు నేను చెప్తానండి, చూడండి. 1/2 కిలో 250 గ్రామ్స్ చికెన్ అండి. ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ ఇలా సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. 1 కప్పు పెరుగండి, కాస్త కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టీ స్పూన్, 2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ధనియా పౌడర్, 3 టీ స్పూన్ కారం అండి. ఈ వాటితోటి 2 వాటీల బాస్మతి రైస్ అండి. ఇలా ముందుగానే 1 గంట ముందుగానే ఇలా నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను. కడిగి 2 నిమిషాల్లో వాష్ చేసుకొని ఇలా చాలా చక్కగా కడిగి నానబెట్టుకున్నాను. చూడండి, కావాల్సిన పదార్థం చూశారు కదా. ఇప్పుడు చేయబోయే రెసిపీని చూపిస్తాను, చూడండి. చూడండి, ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి. ఇందులో ముందుగా 2 స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి, ఆయిల్. ఇది ముందుగా చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి కదండి, అందుకోసం ఇది మ్యారినేట్ కోసం ఇలా 2 స్పూన్ల నూనె వేశాను. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టీ స్పూన్ పసుపు వేస్తున్నానండి. వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను. టీ స్పూన్ ధనియా గరం మసాలా పౌడర్ 1 టీ స్పూన్ ఇందులో వేసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ ఇలానే సైడ్కి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కారం వేస్తున్నానండి. 3 టీ స్పూన్ల కారం అన్నాను కదా, ఇది ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో పెరుగు వేసుకోవాలి. చూడండి, ఇవి ఇలా చాలా చక్కగా కలుపుకోవాలి. ముందుగా ఇలా చాలా చక్కగా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఇందులో చికెన్ వేసుకోవాలండి. చికెన్ వేస్తున్నాను. ఉప్పు కారం వీటంతటికి పట్టాలి కదా ఈ చికెన్ పీస్లకు. ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. 1 గంట పాటు డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోవాలి. మ్యారినేట్ చేయడం అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇది 1 అవర్ పాటు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలండి. ఇలా కలిపి పెట్టుకొని చూడండి, 1 అవర్ పాటు ఇది ఫ్రిడ్జ్లోకించి ఇలా పెట్టుకొని తీసాను కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా చాలా చక్కగా మ్యారినేట్ అయింది. ఇప్పుడు దీన్ని చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ముందుగా గ్యాస్ ఆన్ చేస్తాను. చూడండి, ఇలా ఒక కుక్కర్ పెట్టుకోవాలి. చూడండి, కుక్కర్ వేడి అవుతుంది కదా.
కుక్కర్ వేడవుతుందండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఆయిల్ వేస్తాను. 2 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. మ్యాగ్నేట్ చేసుకునేటప్పుడు 2 స్పూన్ వేసాను కదా, ఇప్పుడు ఇందులో 2 స్పూన్ వేసుకోవాలండి. చూడండి ఆయిల్ వేడవుతుంది కదా, ఇప్పుడు ఇందులో ఈ ఆకండి, బిర్యానీ ఆకు, బండ పువ్వు, 2 ఇలాచీలు, సగం చెక్కనండి, దాల్చిన చెక్క, ఇది పువ్వు అండి, 8 లవంగాలు, పొడి గరం మసాలాలు వేసాను కదా, కాస్త 2 పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఉల్లిపాయ వేసుకోవాలండి. ఉల్లిపాయ వేసాము కదా, ఇలా చాలా చక్కగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దాం. 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అన్నాను కదా, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. ఇలా 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ముందుగా మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదండి, ఇప్పుడు అది ఇందులో వేసుకోవాలి. మ్యాగ్నేట్ చికెన్ ఉంది కదండి, ఇది ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో బియ్యం వేద్దామండి. ఇలా ముందుగా నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ ఉంది కదా, ఇది ఇందులో వేసుకోవాలి.
కాస్త నూనెలా ఫ్రై కావాలండి. చాలా చక్కగా పొడి పొడిగా వస్తుంది ఇలా వేయించడం ద్వారా. బాస్మతి రైస్ వేసాం కదా, ఇలా దీంతో 2 వాటిలా బియ్యం వేసాను కదా, దీనికి ఇప్పుడు మనము ఇది ఒకటైతే 1.5 బౌల్ వాటర్ ఇందులో పోసుకోవాలండి. ఒక్క వాటికి 1.5 బౌల్ పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను 2 వాటర్ తీసుకున్నాను కదండి, మొత్తం 3 బౌల్స్ వాటర్ ఇందులో పోయాలి. ముందుగా మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్న వాటర్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఇందులో పోసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ పోసాం కదండి. ఇప్పుడు గరం మసాలా 1 టీ స్పూన్ అలానే ఉంచాను కదా, ఇప్పుడు ఇందులో వేస్తున్నాను. ఇలా కలుపుతున్నాం కదా, ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టేసి ముందుగానే నానబెట్టుకున్నాం కదండి బాస్మతి రైస్ను. అందువల్ల మనం 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు తీసివేద్దాం. ఇలా మూత పెట్టుకోవాలండి. 2 విజిల్స్ రావాలండి. 2 విజిల్స్ వచ్చినాక మనం చూద్దాం, మళ్ళీ మూత ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. చూడండి 2 విజిల్స్ అయ్యాయి కదా, ఇప్పుడు నేను గ్యాస్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. 5 మినిట్స్ తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. 10 మినిట్స్ అయిందండి 2 విజిల్స్ వచ్చేవాళ్ళకి. చూడండి 5 మినిట్స్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు మూత ఓపెన్ చేసి చూద్దాము ఎలా అయిందో. సూపర్ స్మెల్ వస్తుందండి. చూడండి చాలా చక్కగా చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుంటాను. వేడి చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి. చూడండి చాలా చక్కగా టేస్ట్ చేసి చెప్తాను. సూపర్ అండి, పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది షార్ట్. మీకు ఇంకా ఎక్కువ తినేవారు ఉంటే రుచి చూసుకొని తగ్గట్టుగా వేసుకోవాలండి. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో సింబల్ వస్తుందండి, అది నొక్కడంతో ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. అది క్లిక్ చేయడంతో నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోస్ మీ వరకు చేరుతాయండి. ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. మరో మంచి